Leviosa. Leviosa. Stop.
Добрый вечер, чат. Приветствую вас, Син, сержант. Так, ну что, мы продолжаем сегодня приключения Хогвартс. Из интересного, что после патча, повышающего производительность, вроде как, у многих пользователей наблюдается как раз с этим проблема, с производительностью, как раз который вышел, типа, несколько дней назад. Но посмотрим, я с ним особо не играл. Надо, наверное, чуть побольше наиграть, чтобы понять, есть ли проблема или нет. Как-то странный. Даже я тоже не любят-то. По-моему, все любят. Так, ждем, пока снова компилируются шейдеры, я так понимаю. Так, интересно, сколько у нас там наиграно. Это всего 19 часов. Где-то, наверное, около трети, насколько я помню. Там вроде процентов 30. Так, а почему он не показывает-то? Ага, 33. Ну, где-то примерно треть. Так, по квестам вроде как помогли найти, кому там выполненные есть, у них нет, побочные выполненные. Выполнения идут не в порядке завершения. Бабочки. Значит, мая будем мазки, чтобы найти. Ага. Ну так это надо ждать мая. Так, астрономия. Я помню, мы выучили как раз Круцо. И паукана убили какого-то. Теперь у нас в планах зал картографии, да? Надо снова с Фигом обсудить, как будем выполнять. Потому что мы одно испытание вроде как прошли. Что дальше-то? Это где-то здесь, похоже, находится, да? А, зал картографии. Вот он, видимо. Здесь должен быть поле призывателей. Может, кстати, посетить еще? Потом до зала дойдем. По-моему, первый раз мы не Саманту Дейл Hello, Samantha. делали этот Are квест. you here for Summoner's Court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Shall we begin? Да, давай. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Accio! А чё это Саманта, интересно, решила вернуться к акцию? Ой, это же опа. What was I thinking? У нас новое поле интересное.
Так, акцию надо назначить. А видео она как-то гравитационно притягивает. That was sensational. Accio. Yes. Шит Саманта. How am I to top that? Accio. Ну, это просто опыт, что я тебе скажу. Тут перебить-то никак не получится. Стуметь. Yes. Accio. That's not И what тоже I упал. Ну needed. ладно. That settles it then. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Да, хорошо играла. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Много там у вас таких-то, а? Любителей посоревноваться. Так, ну возвращаемся на путь. Похоже, вот это вот нас... Самый ближайший костер, хотя, мне кажется, там был и ближе. Прям на выходе какой-то. I had an awful time in potions the other day. Revelio. All over the pages of my book of potions. Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу, беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальный стул». Да, это как горячий стул, я так понимаю. Не повезло, что делать. А мне, кстати, надо же найти эти самые луны. Демимаск. Я там пол этого самого замка отбегал и что-то все одно нашел только. А то уже начинают попадаться более хитроумные замки в миссиях. А я что-то их уже не могу открыть. Опа. Так, плюс жетон, по-моему, где-то штуки 4-3 осталось еще найти. Alohomora. Revelio.
Значимый магловский артефакт. Значение этого артефакта, скорее всего, было интерпретировано не совсем верно, хотя большинство волшебников прельщает перспектива владения таким мощным оружием. Просто невероятно. Значимый магловский арбалет. Ух ты. Это ж не оружие. И могут быть оружие этих маглов. Что они все вообще думают? What do we have here? A demiguise. Да, здесь же второй замочек. Привет, спел. Так, наконец-то поймали эту ключик. Revelio. Ой, странно, что нам не сюда. Много чего открыть можно, по идее. Leviosa. Стена, кстати, мешает. Не стена, а это решетка. Confringo. Из-за нее никак не пробиться. Alohomora. Жабка. А неужели она за закрытую дверь меня тут Revelio. принесет? Опа. И верно. Именно. Leviosa. Странно, что жабку поставили вот только ради этого. Кстати, а может быть еще одну можно сразу применить? Заюзать. Стоп, стоп, стоп. Revelio. Да. И правда, здесь прям несколько жабок. Так, плюс страничка. Хорошо. Идем дальше, получается. Легендарный наряд. Так, ну что, мы почти дошли. Revelio. Заодно еще раз проверим, чтобы ничего не пропустили. Зал картографии. What are you up to now? Так, ну что ж, профессор нас уже It ждет, would be кстати, да. wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time.
It is a joy to have such a student. It can be. Так, ну хватит там болтать. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? То, конечно, сложно сказать. He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sarona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Так, ну что ж. Да, амулетик пока не начал татошкать. Ничего себе. Ну дайте амулетик. А мне что? Так, наверное, лучше так посмотреть. Или здесь сейчас обозначится замок. А я могу пока что сходить, наверное, в комнату свою. Есть что поделать. Так, мы что-то можем поменять. Головной убор 73, на что получше. А, это новый. Ничего себе. Прям какой-то ночной колпак. Это лучше. Окей. Китайская жующая капусты. Ну, давайте лучше так оставим крутцо. Два жетона есть. А надо нам сколько? Так, одночка талант. Ладкидавра пока нет. Империя тоже нет. Вечная. Может быть, вот это оставить, чтобы дольше держалось. Да, у нас, кстати, скоро новый уровень, так что нормально.
Привет, Шарпей. Так, а можем пока, да, зайти к этому торговцу, узнать, есть ли у него улучшение для метлы. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Блин, я не поменял, да? Шапку-то. Такая шляпа мне больше нравится. Прицейр. My mother used to say I was lazy. Wouldn't pick up my You're back. Nice to see you again. Так, у него ничего нет, да? Что он мог бы нам предложить? Очень жаль. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Кстати, насчет рецептов. Лавка Ливанда. Плянты свитки. А кто же продает рецепты? Я же, да, это все не то. Клюв хохолок. Особые товары. Так, мне нужны рецепты, видимо, для крафта. Let's look at what we have, shall we? Лук. Так, кормушка для тварей. Кормушка. Nothing like finding just the right thing, is there? Прыгливый горшок. Периодически варить случайно выбранное зелье. Случайное или выбранное? А, то есть вообще рандомное. Стол, наверное, с двумя большими горшками можно взять. Хотя, наверное, стоит взять, наверное, средний, не знаю, двумя. Вообще оно стоит того. Средний вариант такой, типа не 1, не 5, он, по-моему, самый эффективный с точки зрения трат. И маленьких, 3 средних. Nothing like Там finding улучшит. just the right thing, is there? И маленьких. А, 2 средних, то есть лучше взять 2 средних. Производитель лунные камни, кстати, вот. Nothing like Тут finding неплохо. just the right thing, is there? Let me know if there's anything else I can do to help. Да, надо будет сейчас все это поставить. Где у нас карта? Расположить надо будет в комнате. Так, новая, да? Стенд для зельеварения в виде буквы Т. Получается, надо это убрать. А мы можем это сделать вот так вот. Так, и наш большой столик. Отлично. Так, что у нас еще есть травология.
Это у нас стол для средних горшков. 2 штуки. Так, и 2 средних. Еще маленькие должны быть. С 3 маленькими. Так, надо что-то переместить, вот, да? Или вообще убрать его? Он нам мандрагору растит. Нам, наверное, она пока не нужна. Так, наверное, что-то сделаем. Дабы его поставить. Так, мандрагора осталась. Это хорошо. Вот и да, столик с 3 горшками. Отлично. И еще что-то новое у нас есть. Средства для содержания. Стол определения. Ткацкий станок. Вот эту штуку. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так, только, по-моему, немного... А нет, все верно, зелененький. Отлично. Так, надо бы что-то посадить. У нас растет здесь мальва, поэтому остальные посадим, да? Бадьян. А, мандрагор тоже есть. Мандрагора. Спорыш. Да, все верно, мальва. Кому-то, кстати, не хватило, похоже, да, удобрения? Конечно, да. Что такое там осин? Серый принцот. Так, а я что-то не понял, у нас удобрений, видимо, уже не хватает, да? Капуста и смоковница у нас. Что здесь растет? Смоковница. Тринадцать штук удобрения. Почему-то здесь не видно, чтобы оно действовало. Почему так? Как это работает? Вообще непонятно. Удобрений хватает. А, вот, типа, нажать удобрить можно. То есть мне лучше, наверное, сделать по-другому. Лучше будет убрать эти столы и оставить большие.
Хотя вот здесь как раз у нас все разные получились. Надо будет один средний убрать. Вот так вот. Так, мальву мы оставим, в принципе, да? Вот это мы сдвинем. Так, собрать надо будет маленький, да? И вжух. Использовать другие цели. Осмотреть, освоить горшок. Все, готово. Правильно. Так, смоковница. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Ой, опять у нас спамером. Давненько их не было. Так, забираем одобрение. Взять взяли. Вот бы еще растения сами собирались. Было бы отлично. Так, можно готовить... А, вы все, только одна бутылка получается, да? И время варки, по-моему, даже не изменилось. Ну ладно. Так, освободить надо будет горшок. Брали. И это сюда. Это хорошо. Теперь можно зайти к нашим зверятам. Можно построить кормушку и коробку с игрушками. Ну ничего себе, прям коробка полная игрушек. Так, а что у вас есть в коробке-то? Открыть. Так, у нас здесь кто находится? 2 лунтеленка и 2 пушишки. Вот как раз лунный шар. И для... Что для пушишек? Нюхлёр. Пушишка, вот. Отлично.
Так, а кажется, можем только достать один шарик, да? Значит, надо будет еще одну поставить коробку. Максимальный бюджет для этого типа. Ну как так? Привет, Танюшка. Получается, только один можно. Очень жаль. Может, чуть подальше можно поставить, что ли? Когда побегом шапочки сниму? Скоро. Я так понимаю, 1 марта. Ну и... еще одну можно поставить, вот. Все равно никак. Максимальный бюджет. Даже ж такое. Придется вручную, да? Расчесывание есть. Покормлено, да, но не поглажено, получается. Погладить эту и эту пушишку. Так, вон телятами то же самое все. Им тут, конечно, весело, но оба. Так вот она выглядит. Интересно. Странно, что коробка только одна. Так, ну в другой загон тоже надо будет зайти. У нас там Крылан с друганом. Вам тоже надо будет поставить. Кормушку. Так, а что любят гиппогрифы? Пера, жмыра. Вот как раз гиппогриф. Или можно поставить футбольный мяч, который типа для всех. Почешем сейчас. Всех почешем. И нехлёр почешем. Так, это уже играется, да? С ней нельзя почесать ее. А тебя еще не покормили, да? Бывает. Сейчас все сделаем. Только сейчас поел. Так, отлично, все сделано.
I don't have anything for this. Вроде at the все moment. распознали, да? Все взяли. Зелья. Так, ну что, можно двигаться дальше. Испытание чары за руку, да, вот как раз, отлично. Готово. Всего лишь немного надо было подождать. Далеко-то. Замок Уркудов. Wonder if I'm safe to explore in there. Да, что может пойти не так? На самом деле. О! Испытание What do you Мерлина. have in store for me this time? Пернал ходит. А чё ты ходишь? А я не понял. Чё ты ходишь? Там с кем-то дерется, что ли? А, их там несколько. Так, сюда мы ставим. Так, и что-то здесь еще было. А, акция. Точно. А, с этой штукой что делать? Ее надо куда-то отнести. А, мы просто взяли и сломали, да? Очень интересно. А больше нет таких? А, вон еще. Видимо, со всеми надо такое проделать. Так, плюс сундучок какой-то интересный. И легендарочка. Но это еще не все. Handy resource indeed. There's no telling what lies in wait for me in there. Так, а где же еще камни? Видишь, только грибы. Так, похоже, вот еще один. Здесь, правда, есть рядом сомнительные личности, поэтому наверное, в стелсе дойдем. Так, сделали испытание, отлично. Чем больше, тем у нас больше получается с места в инвентаре. No. Какая-то подсвеченная у нас дорога здесь.
Электричество провели, получается. Enjoy. Over here. Ха. Опять мы тут провалились в траве целую ночь. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Проберитесь, но этому изи на самом деле. Разведчик Пепламбы. Пепеламбы. Пепеламба. It does sound easier. Let's do that. Revelio. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they тут see me. двое. Humans do every time. Отлично. Revelio. И да ладно, что начинается там? Oi, pass that fire whiskey over here. I will have my revenge. Так, надо бы тебя... Что? Блин, вот. Маленькие гоблины, по ним еще фиг попадешь. Up there. That's our way in. Up there. Да-да. Почему просто не взлететь на метле, а? Что мы такие? Нубасии. Странное ограничение на миссии, которое я вообще не понимаю. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Bring us the girl. And wipe away the... They were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Так, а чё, можно как-то в инвиста уйти, а? Сами выходят из инвиста, такие молодцы. Revelio.
Any special word you want me to pass on to your mum? Yes, always easy to blame everyone except yourself. Never could it be of your own Как hand. вы Ah, меня how находите? delightful. Или это наш фиг? Regret coming here. They don't seem to care Наш for фиг me. их стригерил, нет? Can't say I blame them, what with all I've done there. Кто это был? You ought to cut back on Разведчик 26 уровня. took you for a stroll the other day. Посильные вы, да? When we're done here, I'm going straight to the Hog's Head. Or perhaps I'll just go now. Воин сторонников. Afraid to fight? Where did you go, coward? Няу-няу-няу-няу-няу. Afraid to face me? Impressive. Так, You will suffer. ну не всегда работает чертов перекат. Какая-то фигня. Вроде жмешь и ничего. Точнее, не перекат, а дэш. Как так выходит? Where do you find the time? Fall dead asleep on my feet. I could. Я все-таки не понимаю. Any special word you want me to pass on to your mum? You look tired. Expulso! Экспульсом. Another pitiful thing. Не можешь, да? Яйца кастовать. Нет? В чем прикол? Expulso! 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 Quite conductive, aren't we? Expulso! Так, идет один, второй идет. Rather unwise. Два идут. Afraid to face. What are we even doing here? Let's get this. Can't handle. There's that sneaky little student. Няу. Может быть, там КД какой-то стоит на этом. No more happy days for you. Понимаю. Deserve that you did. На этом дэше. Что там пишет-то в этом в описании к нему? Так, таланты. Ключевые. Держа кнопку «Клони», можете быстро исчезнуть и снова появиться поблизости. Но вот эта фигня не работает подряд. Почему? В бою-то оно так не работает. Я жму перекат, и ничего не происходит. Фигня. Loud as a troll you are. Oh, try not to make this too easy for me. Можешь. Почему-то.
Твою ж. Ой, это уже зоб. Ага. Вот сейчас работает вообще безотказно. До этого не хотела. Ой, меня попал. Кто это был? Странная, короче, фигня. I was only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. Oh, I'm gonna enjoy this. I'll make you wish you were back at school. How nice of you to stop by. I was a proud man that day, and there's more of those days. I don't trust Ranrock, I'll tell you that. He'll turn on us first chance he gets. If the rumors are to be believed, you... Why, as a grapple you are. Можешь, да, забраться сюда? Куда тебе? You're like a clown. No, you're here somewhere. Afraid to face. Упал, да? Хорош. Что упал-то? Так, кто там такой меткий сзади? Блин, а вроде взял хилку, а... Да, отлично. Угу. Oh, this day's gone on too long. Ha! Another pitiful beast caught in my trap. I know I'm not here. I've never seen such a look of fear in your eyes. I should think an ant would show more mettle. I've had enough of Feldcroft. Hope I never have to see it again. Так, еще куда-то делся? А, вот ты где. Ready to fight? Keep on your toes. Stay alert. Сверху они еще. Это вроде не все, там больше было народу. Фокус магии, отлично. В общем, вещи, которые в любом случае будут.
Очень хорошо, аж 2 штуки нашли. Рун. Тут не падает. Ну ладно. Так, это где? Внизу находится зеркало? Нет, дальше. Видимо. Чуть не упали. Так, как туда можно попасть? Угу. А там ничего нет. I suppose that's the quick finger. Так, ну и что же это у нас? Надо несколько, да? Нажать. 1, 2, 3. А вот и двери открылись. Is there something to those symbols on the walls? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then class at them quickly in succession. Так, ну очевидно нам сюда. В подвал. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. 5, не спеши, мы еще успеем с ними встретиться. Портрет Чарльза Роквуда надо найти. Ну да, как раз где он изображен. Паузик. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? С этим, я так понимаю, мы ничего не сделаем. Надо идти дальше. I'd seen Bakar's tower countless times. Never suspected it held the secrets it did. I heard something. I was hoping that was you. Так, а вот портрет. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path.
Professor Fig must leave you now. Так, ну дед, все, уходи. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Что ж. Еще одно испытание. Выглядит как первое. Ну, в принципе, понятно, почему, потому что создавали одни и те же личности. Так, а дальше что? А, здесь есть какой-то... Угу. Да. Я, кстати, не все посмотрел, может быть, что-то еще есть. Так, что это значит? А, здесь есть какие-то кнопки. Угу. Это, например. Еще кто-то 47 монет услужливо положила. Молодцы прям. Что бы я без вас делал-то? Стоп, а это еще не все. Есть что-то еще. Похоже на то, но нет. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Угу. Тут она типа не сдвигается. Ну, хорошо. Так, взяли и достали. Что интересно. Она нам может быть что-то помочь. Можем так. Не дает мне пройти, да? Так. Окей.
Так, а до этого же, кстати, здесь было открыто. Так, все, идем дальше. О, лыцарь. Мы с ним надо будет сражаться. Так, что у нас есть? У нас Круцо. У нас есть все остальное. Угу. Да как ты так делаешь-то? Так, это все, да? Какая-то зелень уже появилась. Что это значит? Что это значит? Я могу сюда пройти, нет? But how? Ну как? О. Так, плюс сундук. Что это мне дает? А, надо просто поворачивать, получается. Я понял, надо, видимо. Нет. Нет. Опять ваши загадки пошли, да? Так, до свидания. Больше нету. Или еще есть? Опа, еще есть. Меч. Ничего себе, меч сам по себе. Я что-то не могу навестись. Ага.
Вот оно чё, Михалыч. Красиво, конечно, придумано. Так. Берем с собой. Куда-то сюда, наверное. Вот. Да что ж ты? Давай наверх. Я не знаю, просто так это или нет, но похоже, эти крыши ничего не дают. Еще один будет лыцарь, что ли? Так, там еще похоже один. Нет? Был последний. Странно, почему есть два прохода? Не-не-не, Дэйд, блин. Блин. Да как так-то? Там можно было что-то еще исследовать. Так, а что? Что там было? There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Сейчас.
Да ну что делаешь, а? Вверх. Да, блинский. Ты что, прям самоводишься. Так, а как же... Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Levioso. Так, ну проверим сейчас, что там было там. Что ж там было? Нельзя Вильстат, да, они на самом деле довольно легкие противники. Я не знаю, зачем их добавляют. Вообще яичная. А эти, видимо, не оживают. Мне чуть казалось, что наоборот. Ой, не успел, ну ладно. Так, здесь что-то было. Ничего я не исследовал. Ага, сундук. Хитро, хитро. Так, хорошо. Вот эти вот испытания не выглядят как прям что-то такое. Подходящее под описание.
Не можешь нести больше рябинового отвара. Ну ладно. Ну что ж. Еще один босс. Да, такой же, кстати, был в конце предыдущего испытания. Хорошо, у нас есть как раз два этих. Так, а что ты не можешь, что ли? А. А, у тебя просто не хватает. Ой, я понял. Ладно, давайте выпьем бутылку. Что будем еще? Так, интересно, а как мы будем блочить? Вот, например. А, не работает, да? Да, да-да-да, чел. А я помню тебя. Здесь надо будет... Здесь надо будет что? Надо будет... Так, надо будет собирать штучки. Ой. Штуку надо ловить. Я так не помню, чем. Говорит, у вас Dark Souls настоящий? Да, у нас не настоящий. Ой, вот это можно, кстати. А, да. Так, фрукция у тебя что-то нету. Да, что такое?
Я уж думал, он сдох, но... Он просто сдох, ну что ты? Не можешь, что ли? Просто умри. Так, один готов. Все, больше не будет, да? What a relief. Да ладно, что ты? Даже не ощутили. А вот и получает зал картографии, да? I must say I'm curious to hear of Isidore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Почему по-своему она сделала, конечно, Исидора. Исидора Дункан. Так. Ну что, закончили испытания. У нас еще 2. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was
Pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Как-то внезапно зима пришла. В принципе, у нас тоже внезапно зима начинается. Снег выпадает, вот это все. Так, а здесь где-то есть сундук. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Да, надо будет сходить к Дейку. Почта. А, получается, прочитали. Хорошо. Снаряга у нас еще есть новая. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Off on another adventure, are we? Бомбарда — это хорошо. Если нужно путь, смените на зимние зелья. Да, надо будет, кстати. Я, наверное, сейчас зайду к этому. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers.
Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. And what do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Так, ну хорошо. Пойдем спасать. Стойте. How nice to see you, my young friend. Так, надо всего лишь один уровень добить, да? Несложно. Ой, тут жабки, похоже. А вот фистрала. No need to be difficult. I mean you no harm. Wingardium Leviosa. О, отлично. Так, там у кого спасли? Теперь самца надо найти. Так, а где же? Ну, здесь уже никого нет. I'll look after you. Так, а 26 мы, интересно, уже получили, нет? Тут шут не хватает. Professor Howin will never believe this. Так, теперь сюда.
А, все еще 25-й. Hogsmeade, here I come. Так, а где у нас лавка? Ну вот. Да, мы бэк. Не предлагает еще нам. Улучшение для метлы. Ну вот как так? Привет, Петр. Да, и теперь я. Все верно. Так, а у нас, кстати, по-моему, такая же получается. Шляпа. Снижает урон от троллей. Наверное, лучше вот эту штуку взять. Лольная ночь, да. Лольная ночь. Это нет, это Авада Пипедавра. Похоже, думаешь? Может быть, кстати. Как вот фистралов продавать, я не понимаю. Вообще других всяких животных. Это можно делать, но как? О, котик. Так, отлично, к Себастьяну надо бы зайти. Он там что-то новое нашел. Возможно, это заклинание. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Писательский псевдоним Лолики, но типа все драконы мечтают колдовать, но не хвастая. Да, наверное. Интересно, что было я колдовала. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Еще одна, что ли, комната? Обалдеть. Расширяем жилплощадь себе. Пока что у Оли получается только песенки. Так, а нам надо вот эту штуку. Так, загончик. Отлично. Можно, в принципе, кормушку сюда забацать. Так, игрушки, наверное, для всей семьи. Так, фистрал. Вжух, вжух. Вот этих надо попробовать как-то продать, только я не знаю как. Так, теперь надо их, соответственно, поухожу за ними. Тварь не готова. А, ест. Кушает.
Какие красивые. Так, хорошо, где Дик? А, используйте загон для разведения, я понял. Это еще не все. Загончик надо зайти. Разводить. О, это что такое? Новая комната? А, нет, это не новая, это старая. Почему-то здесь статуя стояла. Could you remind me what I'm to do with the Thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're А, я понял. finished. Короче, надо еще полчаса подождать. И можно будет... Так, Себастьян. Опасное открытие. Империю, что ли, нашел? Ну, пойдемте. Revelio. Котик. Деревянный кот. Эта деревянная статуя изображает Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей, преданного крысолова. Revelio. Так, а это куда идет? Полетела, полетела. Загружаются двери. Ага. Нет, вылетел, да? Все-таки. Да, бывает. К сожалению.
Да что ж такое? Это фигня. С чем только связано, непонятно. Как будто вдруг памяти не хватило. Что-то Валанш, конечно, косячит. У нас ничего не сохранилось. Так, а надо выделить задание. Получается... Да. Заново все пробежим. Колокола три сестры. Колокола три сестры, говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргил-Шира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку не таинственным звоном. Так, это я не находил. Почему? Котик еще. Деревянный. Статуя Григория Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника, заискивающего хмылкой Григория Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пищу верить, что тот, кто дал ему зелье, является их лучшим другом. Маджа. И выдумщики-то. Так, кстати, замочек. Второй, да?
Ну что ж. You'll never believe what I've learned. Да, ты что? What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. А вот и Ominous. For my own good. Мгм. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Это Ominous. I am not letting this go. Сломал там бочки. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. И вот он прям все боится. Так, Поппи. Загон для разведения, луны, жетоны. Далеко большая пурпурная жаба. Угу. Тогда тут бомбарду, отлично. Как оно, правда, связано с одно с другим, не знаю. How nice to see you, my young friend. Прент, да-да. Well, how marvelous.
Revelio. This looks intriguing. Легендар, очка, так, победите двух одновременно с использованием мандрагор против врага. У нас вроде бы есть мандрагора, да, одна? Даже больше, 8 штук. Против какого-нибудь дальнего можно будет заюзать. Ну хотя мы двоих-то уберем, да, с помощью. Трификусы, а остальные будут у нас... Они, правда, не стоят друг рядом с другом, это плохо. Вот. Ты куда-то пошел, дурачок. Так, мандрагора. У вас тут много вдруг стало. Да хватит. Неплохо. Так, что, все что ли? Это мало. Так, болтрушайки, фиг с ними. Запись одна из двух. Мне страшно, это раздражает. Но ступать уже поздно. Пару проклятий я уже освоил, но если хочу выучить еще, нужно им подчиняться. Никто не должен понять, что мне страшно. Они уже и так шепчутся у меня за спиной. Меня предупреждали, что темным волшебникам доверять нельзя, но сейчас я просто не могу иначе. Мне нужна сильная магия, чтобы защитить себя, Клэр и весь верхний Хоксфилд. Бардольф. He overheard whispers. A plan, something to do with him. Not sure how I'd fare in a little place like this. Thank you for all that you've done for us. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Badolf? What do you know of my brother? Так, мы же не знаем, погиб он или нет.
I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, this can't be. He was seeking their advice, that's all. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph! Bardolph, my dear, dear brother. Makes no sense. Oh, my sincerest gratitude, you brave soul. Brave Soul. Так. Дирикол и большая пурпурная жаба. О, как далеко. I've always said that travel broadens the mind. Так, а здесь у нас кто будет? Ага. This could prove dangerous if I'm not careful. Надо взять мешочек. А это какой-то прям другой окраски. Чел, ну ты чё? Фернал взялся тут. Everything's all right now. Так, а какая у нас там особь спрятана? Ага. Отличненько. Так, жабка осталась. Что далеко жабка-то? Who lived here, I wonder? I hope Rookwood knows what he's doing. Так, а это что такое? Интересное. I should investigate. Revelio. Надо было сюда его, да? Так, а я же могу иначе сделать. Йоса.
Leviosa. Revelio. Загадочки какие-то интересные. Оп. Вулкан. Так, это, видимо, те, что надо выдвинуть. Revelio. Accio. Все ради какой-то зеленой шмотки непонятной. Revelio. Интересно еще зачем. Let's have a look, shall we? Shall we? Антикварная семейная метла. Кстати, надо поменять маску. So nice of you to stop by. Let's have a look, shall we? So nice of you to stop by. Так, а здесь жабы у нас. Первый вернет героику, пока она ждет восстановления своей скрытой атаки. Ага. Ну, нам нужны жабы. Шеи пурпурные. Желательно 2. О. А вот и они. Oh, no, you don't. Leviosa. Assignment's all finished. Так, это одна только. Нужна вторая. Для разведения. Готово. Остановите поглощение твари в течение дня. Хорошо. Вернемся тогда в комнату. Надо будет их выпустить.
Так, ага. 2 жабки. Так вот. Так, жабки пока кушают, да? Хорошо. Отлично. Так, у вас где-то шарик есть, нет? Играть. Отлично. А, мы еще не распознали вещь одну. Кстати, у нас этот же должен появиться новый, да? Значит, надо с Дейком поговорить. Страл-то. Или он еще не готов? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. Разве еще не готово? А, 6 минут еще. Так, пока что ничего не буду улучшать. Ляпа, да, новая? Или что? Хуже даже. Так, надо выучить бомбарду. А, видимо... Ой-ой. Что я делаю? Надо просто подождать. Excellent work today. Class dismissed. Отличный урок на минуту. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Что ты? I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try. Так, shall we? Отлично.
The pumpkins. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Замочек. Как же его открыть? You have it well in hand. Так, а наверное, что? Бомбарду можно поставить сюда конфринга, например. Так вот сделаем. Ну хорошо, выучили, отлично. Опять далеко лететь надо будет. Надеюсь, Себастьян уже к тому времени империю откроет. Или нет? Что такое? А, это у нас. This astronomy table will be best used when it's dark. Да. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Ой, созвездие Лоли. Так, хорошо. Здесь у нас еще кто-то водится. Я понял, у нас уже такие есть. This place has seen better days. Revelio. This looks intriguing. Даже ничего не заподозрил. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way.
Кто уж ты задумал это, Поппи? A centaur. Tread Добро. carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Бежим. Поппи, ты как-то там запаздываешь. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping Так, matters. наверное, быстрее она будет бежать. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Кто уж ты задумал это? Мы вообще, по-моему, кругами ходим. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual Кого lately. оленя съела. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Там было, я чувствую это в земле, я чувствую это в воде. Odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Тут точно следы браконьеров. Ночной колпак тоже, кстати, подходит под улики. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Revelio. This is goblin metal. Still smoking. They can't have been gone long. Anything interesting? Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Да. Ну, то есть можно убивать браконьеров. They come after me. I'll pick 'em like a knocktail. Perhaps I shall scout around Fellcroft for something. You can learn a lot from weather, though, can't you? It's like every... Is that you, Royland? Что такое? Куда все подевались? Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here?
Only one way to find out. Не знаю, что делали, но лута много оставили, кстати. Легендарочки даже. Спасибо им за это. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard cutting. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Так, ну что ж, охотник. Don't know what Victor was thinking straight. Так, Тоталс. А, здесь типа закрыто. Интересно, что это не настоящие, не NPC. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last... Seems we may have an intruder in our midst. Так, хорошо. Дракон. Значится. Можно ставочку сделать, нет? На бой. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Давай. Там много людей. Чек 6. They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Я вообще медленно передвигаюсь. О, яйцо. Драконье. Я что, могу своего дракона, что ли, выращивать? Вот это будет круто. Отлично, надо будет вырастить.
Let's make them count. Стопаем. Эти все видят. Нельзя не забраться. Так, ну и что же ты? Работает. Снайпер. Я тебя найду, говорит. Левиафан. Тебя тоже не поймаешь. Не маг. Меня заперли. А где этот маг? Да блин, вас хрен попадешь. Обычно. Так, Левиафан. Отлично. Ну, готово. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out.
way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It'd be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Так, ну что, вроде, да? Все сделали. Сможем ли мы вырастить дракона? Вот интересно. Так, надо вернуться в свою комнату. Там еще у нас фестрал готов. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will be useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. New spell. We'll discuss your progress thus Ух far ты. in the term. Отлично. Could you remind me what I'm to do with the Thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. Так, видимо, надо что-то еще сделать. Лунные камни. А вот и новый фестрал. Кормите расчистую тварь, тогда она даст нам волшебный материал, который можно вплести в ваше снаряжение. Да. Значит, призвать. I should let Deke know about the newborn Thestral. Так, ну, по идее, сейчас не готово. Не сможем вырастить пипега, предгампе. Да. В любом случае вырастет. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke.
Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Так, почти уже 27-й, да? Уизли. Заберите руководство подземной гавани из книги трансфигурации. Ну что ж, то мы можем. Revelio. Bombarda. Confringo. Мы уже, по-моему, решали, да, эту головоломку или нет? Нет, не решали. Странно. Так, что-то у нас 1 треугольник, 2 круг, 3 треугольник, 4 квадрат. Так, ну должно быть все. Нет, неправильно. Готово. Revelio. Так, а здесь уже кто-то покопался. Странно, это не мог быть я. Или же мог. Да, по-моему, я здесь сходил. Странно, что уже открыто. То есть, наоборот, что закрыто было. Земная гавань. Так, сначала надо найти. Что такое, какие-то колонны? Какая-то статуя. Lumos. Revelio.
mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Так, еще раз. Может быть, это, кстати, внизу находится. Странно. Далеко. Revelio. Доброй ночи, Шарпей. Так, опять я буду... Исчез. I really should look into gillyweed, although I'd still need to... Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people? Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we duelled in the Crossed Swans Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the Ministry, then the mer people should have one too. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. How has wizardkind fallen short in its treatment of mer people? Well, we've consistently deemed mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the Ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course, and I'd share with them anything they wanted to know about wizardkind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. What is it about the mer people that interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumour is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known mer people, sirens, come from Greece. And of course Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them.
Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you! Thank you, thank you! The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. Да, просто что там, занырни и все. I can't wait to hear about what you find. One day soon I'll see for my... Ледяная вода. Look at this place. Did the Mer people really leave Nerida an artifact? Люмощ. Так, сначала надо... убрать. Now then, I'll need you to come with me. Now for the rest of you. Lumos. Lumos. Revelio. What do we have in here then? Nerida will be happy about this. Жду тебя. Handy resource indeed. Your gift from the Mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news! I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. I can't wait to study this. Интересно, какой сейчас смысл его себе оставлять, если бы он что-то давал. Так, почти 27-й. И где? Где левелап? Revelio. Куда он делся? Вот именно. Куда он делся? Так, стоп, стоп, стоп. А вот мотылек, точно. Lumos. Иди сюда. Нашелся. Вау-вау. What you did Ничего in Cross себе. Wands was fantastic. Your dueling skills. I should like to retire. Так, сейчас подойдем. Подойдем сейчас. Отлично. Двадцать седьмой. Супер. Так, у нас вроде как есть даже 2 очка навыка. Кроме того, что что-то куча хлама есть, который надо продать. — 80. Снижает урон от инферналов. — 6. 20 из 4 у меня, да? Блин, надо, наверное, продать. А можно.
Так, а мы что-то завершили, что ли? А, вот. И вот. Вот и вот. А что еще? Так, Хоксмит. Что же нам не предлагает улучшение метлы? Hogsmeade, here I come. Just because you know too much. You're back! Nice to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see. Так, Хогвартс у нас получается. Где задание? Что-то о драконе. Задача Уизли. Следующий шаг. А вот, кстати. А что с Себастьяном-то? Стоп. Задание. А, это мы страницы искали. Точно. Точно, точно. По идее, надо все брать. Хотя, наверное, пока можно подождать. Одну очку оставим таланта. О, кит. I met a girl once. Looked like an inferior eye. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. And Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Так, здесь кто-то еще был, по-моему.
А, внутри был. Наверху. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Сюда. He'll see it was a mistake, parting. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? Что, вор, что ли? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. And I can get my business going minus any competition. I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Remember. I saw what you did. This must be it. Huh. Hand them back. Hand what back, sir? We've not took a thing. Hand them back. There's nothing to give, sir. It was only the one. That's all of them, sir. Honestly, I swear. How many times are you pair going to keep pilfering my shop? I swear it was just those ones, sir. Promise, sir. We'd never take more than those. I tell you this, they'll not appreciate your antics in Azkaban. You just wait till I... Это тоже воришки. That was a bit hard. Так, Лоули. Hello, Amora. Revelio. Ну, это же дверь, что ли, открыта была? Интересно, то есть на одной висит замок, на другой замок не висит. This must be the cellar. Now, to find that venomous tentacula. Так, а ты еще Better кто? not let Mr. Lawley see me. Revelio. Что, крысы, что ли?
я не могу взять монеты. Alohomora. Блин, здесь можно было пройти, похоже. Where is that venomous tentacula? В этом смысл, а? Так, а вот она. Ля пауканы. Полетели. So many spiders. It's a wonder they haven't taken over the whole house. Опа. Неудачно вышло. Зачем вообще как здесь оказался? Where is that venomous tentacula? Опа, большой паук, что ли? Нет? Так, хорошо. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes.
Revelio. Confringo. Так, обчистили мы, конечно, у него. Completed that errand for me yet? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Зонка, значит, да? Где-то здесь рядом была. Это... Это нет. Магазин одежды. Точно, это здесь. Магазин приколов. Хотите прикол? Бомбарда. Вот он мне сказал заходить. Дальше что? Заходите, говорит. И все получается. Так, ну надо что-нибудь продать. Явно. Вот, кстати, мы здесь, по-моему, не были. Что там продают такого интересного? Магазин одежды «Шапка-невидимка», основанный в 1750 году и имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хоксмиде, магазин «Шапка-невидимка» предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дибл с радостью помогают всем, кто заходит в магазин и получает удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, как у остальных. Что интересно продаете? Манекен в магазине «Шапка-невидимка». В отличие от заколдованных манекенов, которые студенты используют для тренировки своих дуэльных навыков, манекены в магазине «Шапка-невидимка» служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Просто одежду продают, да, самую разную. Вот, кстати, перчаточки можно поменять. Хотя, помню, легендарные какие-то. Все. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about.
Так, закрыто. Три котика. Удачно зашли. Ravenia. На платье нужно почухать всех котов. Да, я тоже так думаю, кстати, что без котов никуда. Hello. Don't turn quick. If you're stuck with a Duracell Ирико. feather, it doesn't half hurt. Вон теленок, нюхлер. А какой мне нюхлер, интересно? О, страничка летает за окном. Акция. 500 монет. Надо же. Hello. Oh, welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky Да что ты thing. рассказываешь мне? Used to carry them in the shop, Derricles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose. The cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Чё вы там продаете-то? А, вот ей можно продавать. Я понял, хорошо. I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. I'll not mind seeing you here again. Понятно, кому можно будет впаривать живность. Люф-холок. Так, хорошо, что у нас по заданиям? Так, с Натти поговорить. Натти вам. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented
So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Уже был, кстати, этот диалог. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Так, теперь надо странички, получается, найти. Странно, что здесь летать нельзя. А, можно, оказывается. Надо же. Как удобно-то. Так, это разве нужный проход? Это не тот. А, вернее, скорее всего, да, это вторая.
Revelio. Так, а вот она, вижу. Подземная гавань. Глубоко под внутренним двором Виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Так, ну хорошо, еще одна. Должна быть. Странно, почему-то раньше нельзя было летать. Видимо, разрешили полеты. А на крыше нельзя приземляться? Нет, я думаю, нельзя. На некоторых объектах приземляться нельзя. Так, не сюда. Понятно, да, я не проверял, но я думаю, что скорее всего нельзя. Вообще, конечно, странно. Почему? Так, а где страничка? Мы вроде как были наверху здесь. Библиотеки и все смотрели. Professor Weasley asked me to... Looking for the book Intermediate Transfiguration? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Спросил, конечно. The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Что за вопрос-то, а? Просто дай книгу, чё ты? Феликс. Настой. Понятно, что это где-то было? Жидкая удача. Felix Felicis. Well done.
Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Так, ну хорошо. The Deathly Hallows. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Какой из них Quaffle, по-моему? Который... The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. Женщина, успокойся. Что другого вида не знаю, но может нет. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Так, сейчас я Авада Кедавру применю. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Very to make quick work of this. Так, книга трансфигурации среднего уровня. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Отлично. Снова вылет. Ну, проблема, я не понимаю. Такое ощущение, что как будто память не хватает. Из-за мода, да, нет, он как раз ограничивает использование видеопамяти, чтобы не полностью заполнялось. Но это вот началось после патча последнего. До этого были вылеты, когда там прям реально производительность в ноль уходила. Второй вылет такой. Причем вроде ничего такого не происходит. Никаких падений FPS нет.
Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Так, а мы с ней еще не Professor говорили, Weasley asked me получается. to Ну ладно. Get something from that book. Давайте-ка еще May I раз. have it? Did she now? I'll give you this book if you Опять humor ее me by quiz. answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Всего несколько вопросов. Сколько получается? Один? Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbara Да-да-да. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Второй. Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or Так, false? ну я надеюсь, это последнее. Polyjuice potion allows the drinker to change species. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Наверняка есть какая-нибудь ачивка I put the чёртова, book back on the которая с pedestal этим for you. связана. Revelio. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Ответить на все вопросы. Revelio. Казалось. Well, I don't. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Так, и что же это?
Beautifully done. Мастер заклинаний. Это что, мы все, что ли, выучили? Нет, еще у нас остались 2 запретных. Себастьяна бы еще найти. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can, in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Да, да, уроки самые быстрые. Вызов принят. Что такое вызов принят? Пройти все уровни испытания. Ну, обалдеть. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. О, отлично, Maybe the наконец-то. overlook, just north of the Forbidden Разродился Forest. I'll Себастьян. explain. Уважаемый профессор Уизли, спасибо за помощь. Отрадно слышать, что среди нынешнего выпуска есть ученики, которые заинтересованы в работе в министерстве и хорошо для нее подходят. Разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей нам помогут их результаты СОВ. Однако ваше мнение мы тоже учитываем. Вы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы и поэтому можете дать самые точные рекомендации, за что я безмерно благодарен. Буду ждать вас новых писем в ходе учебного года. С уважением, Феррис Спевин, министр магии, Лондон. Ты к ним подкрадываешься, открываешь, а они лапками машут в панике, закрываться пытаются. Такие милые сундуки с глазами, да. Особенно, когда понимаешь, что их обчистили. Нагло. Так, получается, у нас есть квест на... лимит. В шахте гоблинов. Давайте, наверное, по очереди. Синий шарф. Непонятно вообще, как так вышло. О, тут прикольный, кстати. Так, а еще пока одно не будем тратить. А какие-то уже закончили, да? Здорово.
Шахте гоблинов к югу от Хогвартса. Стоп. А почему сюда? Карта. Указывает почему-то мне на замок. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. It's the best one ever! Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Так, ну хорошо. Что-то на гоблидуке, да, понятно. Off on another adventure, are we? Давно не было никаких ни полетов на метле, ничего вообще. Так, что-то еще лежит интересное. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal.
Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Рейд умер, никто не продает. Связь с ними хреновая. А чё так? Чё это так вдруг? Мало людей, что ли, играет? Path of Exile. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Понятно. А в сети, он типа в игре находится? Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Фигня какая-то, может, на время позднее, нет? А, понятно. Хрен его знает. Попробуйте еще. И пиламба, яйца. Не продают, на трейде нет. Беда. Так что так. The door is looking at us. В общем, нужного нету. Where are the two of you headed? No, don't tell me. I shall see you there. Да, они, видимо, по E2 ждут, поэтому забросили. А, мы должны инвиз включить, да? Good at sneaking about. You'll see.
Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Сейчас еще и гоблинов настоящих встречаем. Ты чё? Готовься. Скоро он тебе наденут деревянный макинтош. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Так, что-то еще сверху, кажется, есть или нет? Ладно, пойдем дальше. О, это я один пошел. А, нет, он со мной. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Так, еще какие-то рычаги. But seeing one is something else altogether. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Соберись. Борис, Борис. Да, ну достали. Только делаешь перекат, они начинают атаковать. Ну ладно, надо просто стоять на месте, видимо. Все проще. Such arrogance is a waste of my talents. Seems you're arguing in this. What's a shit? How childish! Да вообще ничего не делаешь, а? Что ты? Я не понимаю, что это управление. Наезд составляет с Сониксом на днюху 13-18 февраля в учете 10 хаоса. Почему 10 хаоса-то? Что я с ним буду делать? Объясни мне. Since before you were born. Victory is ours. One less human to worry about. There's a hole in there. Moon cow. Someone's been taken out last me. What's a human? Easily diverted. Your acrobatic
Да как ты, блин? Я не очень понимаю, как с ними драться, потому что они телепортируются, сразу же атакуют. Ну, типа, чего? Stop avoiding me! You are postponing the inevitable! What's a human? Farewell forever! Human! Очень странно. Your spells glance off of me. Ты че не потому бьешь, дурочка? Ты как попал? Понятно. Так. Ревелион. Да, подеба. Наконец-то. Да, здесь я не могу применить заклинания. Как же так? Нет, хилк у нас есть. Хилками все нормально. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Any plans? Bound to be plans Сейчас around here найдем. somewhere. Вот any plans. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Так, а здесь у нас что? Запись чуть дальше, видимо. Синенькие.
fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Да что такое-то? Я тоже столько нашел. Можно сказать, тесю мало. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Ага, You should know еще better than that by несколько now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. Несколько человеков. Так. Угу. Вас, конечно, с какой стороны начать надо. Show yourself, if you're there. Пытался. Так, этим-то как наверх попасть? Ну только так. Так, не палимся. What was that? What's that? Who's there? А кто это сделал? Afraid to fight? Someone there? No! I will make you pay. Wizard kind will submit to us once the war is over. Oh, this really is too much. Так, здесь что-то можно еще поджечь. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Окей. Пошел. А, теперь здесь пройти можно. Так, подождем тогда. Еще всякие планы. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Wingardium Leviosa. Так, что еще есть? Статуя лунерят. Вот это да. Вот это мы, конечно, зашли. Удачно.
Пеленки. Можем им статую поставить. Или как, луна телята. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Lumos! Revelio. Lumos. Lumos! I'll be quiet. Так, видимо, уже где-то ближе к концу пещера. Стройными рядами ходят тут гоблинцы. Too quiet, you are. Так, Татаус, хорошо, еще двоих. К этому интересно пробраться. What's that? Who's there? Увисные. Так. Чё, придется убивать? Да-да. When the war is over, goblins will rule over wizards and... Well, this doesn't hurt. How many of them are there? That should be the last of them, Armand. Так, а это последнее, да? Revelio. Yes, of course. Что она делает? Мне еще, правда, понятно, что. Может быть, так надо? Так, лифт это хорошо, конечно. Там что-то я не смог взять. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain.
Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Строят буры. А зачем? I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Блин, опять нужно второй уровень. Да что такое? Что ж такое? Надо поднимать навык Лохомора. Второй сюжетный замок, который, ну, сюжет, который я не могу открыть. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Revelio. Так, а если через лифт, то что? Или мы на этом лифте спускались? Да, похоже, что да. Can we please talk? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Удивительно, конечно. Приключения на всю жизнь оставшиеся. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Знаем, кто она. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived,
and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catapult. О, тут даже есть. Promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. I know a Merlin trial when I see one. Да, они тут времени не теряют даром. Не смотрю. Так, что надо делать-то? А, вот вижу шар. А куда его? Вниз надо куда-то. Вот сюда. Так, ну хорошо, у нас есть Гардиум Левиаса. This looks intriguing. Сон. Merlin himself would be proud. Так, еще одно было. Где-то рядом. I know what that means. Merlin trial. Revelio. Confringo. Так, а это у нас где-то еще должны быть такие. А где они? Где они есть-то?
Это два рядом должны быть, судя по всему. Раз, два. И где-то третья. Даже где-то здесь. Ага, вот третья. Далековато, наверное, хотя может и нет. Отсюда вроде видно. А то я, по-моему, не достал. Да, отсюда не достаю. Видимо, надо что делать? Надо... Так, ага. Очень интересно. Чёртов Мерлин, а? Так, а я могу как-то, может быть, отсюда достать? Нет? Может быть, тогда отсюда? Ага. Так, ну ладно. Попробуем. Начнем тогда оттуда. Тут дольше всего опускается. Может быть, надо просто... Да, перебегать, наверное, даже не надо. Вот здесь надо стоять, да? Да, кстати, наверное, даже успел. These Merlin trials won't get the best of me. Сколько этих испытаний-то надо пройти? Да. Еще одно. Вот здесь же есть еще. Ну ладно, можно сюда даже не сходить. Пока что. This could prove dangerous if I'm not careful.
Так, это интересно. А можно это поднять? Поднять нельзя. Так, как это работает? Так, это не то. Что надо? У нас же есть еще трансформация, по идее. Никак не действует, да? Люмос тоже нет. Что-то ничего не помогает. Очень интересно. Ну, это то, что относится к головоломке, очевидно. Здесь, правда, еще что-то есть. I should investigate. Revelio. Или мне тут предлагает еще. Угу. Так, что с этим делать-то? Огоньки вроде постоянно горят. Или, может быть, кстати, надо подождать сумерек. Lumos. Есть какие-то символы еще. Так, непонятно. Lumos. Lumos. Да что за жесть?
ничего на него не действует вообще. Никаких нет. Не... Явно не из Когтеврана? Явно, да. Явно не из Когтеврана. Там, правда, есть какие-то странные огни. Угу. Скажите что-нибудь на когтевранском, пожалуйста. И это точно когтевранском? Это что-то на магловском, скорее всего. Здесь даже нет ни слова о магии. Так, надо будет, наверное, в магаз зайти еще. Где у нас Хоксмит? Точно, да? Да уж, кстати, второй час надо заканчивать, наверное. Сколько мы тут приблизились-то к окончанию? Не собрали ничего, что было у нас лучше того, что надето. Но зато плюс деньги. Так, талант пока что. Одно свободно оставляем. На всякий пожарный. А задание у нас, да. Странно, 2 задания Себастьяна. Ну ладно. Так, чё? Сколько у нас прогрессу? 23 часа и 41%. Я хотел, в принципе, 50 часов уложиться, но не знаю, насколько это реально, нереально. Посмотрим. Вроде как пока что, наверное, выходит. Так, ну будем заканчивать. Завтра будем продолжать Medal of Honor. Там какая-то жопная миссия с респавнящимися врагами. Посмотрим. Надеюсь, пройдем. Все, а пока что всем доброй ночи. Спасибо, что смотрели. С пятницей всех, кстати. Скоро уже выходные. I'm slowly losing control. Stuck in front of a colored black hole. I feel compelled to sing and express
deeply process. If there is no game, there is no GG. Delete function is our memento mori. But as we can't copy, paste, or download, let me read you my actual code. Color is set to 0. Print, cry, and trace sorrow. For GG minus you type in. What's a game with no pleasure? Loop until us equals together. If home is what we earn, then go to me and press return. I would love to see us play somewhere like in a penny arcade. Sadly, this